So kamar yadda masu kallo muke gani a wannan rana ta yau, rana ce wadda yake matasa na kungiyoyi daban-daban da ke fadin jihar Kebbi suka fito domin su gabatar da ainihin tattaki daga fadar mai martaba sarkin Gwandu zuwa gidan fadar gwamnatin jihar Kebbi domin nuna rashin goyon bayan su ga amincewa su akan shirya zanga-zangar da ake batun yi a fadin Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa tare da wannan tashar. Kada a manta ana iya samun mu a YouTube channel, wato da ka rubuta Ƙauren Gwandu TV, tare da Facebook da ka rubuta Ƙauren Gwandu TV, da dai sauran kafafen watsa labarai. Mun godiya. da 'ya'yanmu maza da mata da suka taru nan da masu ɗaukar rahoto duka, salamu alaikum. Yau abin da na gani gidan gwamnati jihar Kebbi bai yi mamaki ba, don na san Allah ya muna arziki da shugaba na gari, shugaba mai son dan wani ya zan kamar ɗanai, wani duk rayuwar shi ya bauta ma ilimi, ya tarbiyyantar, kuma duk wanda a wurin nan kwatan aura Allah ya ce da shi gaba ya kai shi inda ya kai. Wani so yake koye iyanai ya ce ma dan wani ya hito ya yi hitina, wani so yake ya koye iyanai ba a ko ganin su ya ce ma ɗayan wani ku zo ga jidali nan ku shiga, ba wai su zo ga hanyoyin arziki ba na gari. Kalami ya kai, kula ya kai, taimakawa yake don dan kowa ya zama abin albarka. Don haka na yi wurin ciki da na ga kun zo ku nuna girmamawa, don haka ke ƙara mai shugaba ƙarin gwiwa da kuma ƙara kira gare ku kusan cewa manuwar ƙaura da mu da ke kama mai shine kullun jihar Kebbi ta zama abin koyi da ita, ba ke koyi da wasu ba, ta zama abin koyi da ita. Muna son jihar ta zama ta yi shaidar tarbiyya, ta yi shaidar kwazo, ta yi shaidar cigaba. Wannan ba zai yiwu ba sai kun kiyaye da duk inda Allah ya kai ku cikin duniya ku tuna wannan gargaɗi, ku jawo hankalin waɗanda ba su da wannan basira, ku roƙi Allah cewa wannan dama da ta samu jihar mu Allah ya ci gaba da fa'idan da ita, Allah ya ci gaba da wa jihar mu albarka. Shugaban da Allah ya ba mu da mukarrabai ne Allah ka kama musu. Shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da ƙaura Allah ya nuna muna sun yi shekara 8 cikin lahiya cikin Allah ya ƙara sa
jihohinsu na ƙasa da jiha ta ɗaukaka ya ƙara bayyana zamanin ko kuma Allah ya ƙara muku albarka. Wannan goyon baya da duk masu goya baya Allah ya saka musu da alheri. Tsohon gwamna kuma ministan bane ya riga ya faɗi sunayen wanda suke wannan wurin ni ba sai na kusa sunayen ba. Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan ranar wanda wakilan al'ummar jihar Kebbi, abin da ya sanar ce wakilan al'ummar jihar Kebbi shine matasa su ne suke wakilce kowa, matasa mata da maza waɗanda suke wannan wuri. Kowane ɗaya daga cikinmu daga wani gida ya fito, saboda haka yana wakilcin wannan gidan ko wannan gari. Ban yi mamaki ba shugabannin matasa da sauran shugabanni waɗanda suka shirya wannan tattaki. Abin da ya sanar ce bai yi mamaki ba saboda dukkan munan yan jakin muke, kuma kowane ɗaya daga cikinmu ya ga ayyuka na alheri waɗanda suke tasowa, kuma na sha faɗa kowane lokaci wayannan ayyukan farawa ne, kuma in Allah yadda ayyukan nan za su kai ko'ina. Sun ga abubuwan da ake yi da kuma fara gyare-gyaren makarantun ne da biyan kudin makaranta da dai sauransu da inganta cizuwa na 'yan makarantunmu da suke makarantunmu na sakandare da kuma gyare-gyaren asibitoci kamar yadda wanda yake an kore wanga program ya faɗa. Harkar noma mun ba ta inganci. Gwamnati tana nan tana kokari da yin da hanyoyi waɗanda za a taimaka ma matasa. Mun fara amma za mu ƙara ninkin ba ninkin. Halin da za su sai mata da kungiyoyi da suka zo wurin wannan wurin su ma muna musu godiya. Wannan taron ba mu san da shi ba. Shekaran jiya muka dawo jiya muka je muka kaddamar da yakin neman kamfen namu na zaben ƙananan. Da daddare aka bani labarin cewa matasa da kungiyoyi sun ce lalle za su yi tattake domin su fitar da kansu, su jaye kansu bisa ga wani abu wanda ake yi wanda a halinmu ba ne kuma baya cikin al'adarmu. Saboda haka mun yi kowa jin daɗi da shike al'ummar jihar Kebbi sun ga ya dace su hidda kansu cikin wannan abin da ake son a yi wanda bai kamata ba. Gwamnatin tarayya gwamnatin jiha tana kokari, gwamnatin ƙananan hukumomi suna kokari. To wayannan abubuwan da kuke gani in babu zaman lafiya ba a yin su. In babu zaman lafiya babu ci gaba. Saboda haka muna son a ci gaba da yi ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha biyayya. A yi ma shugabanni biyayya kuma addu'o'in da ake yi a ci gaba da yi ma shugabanni. Kada ku yarda duk da mu da shugabanni mun san cewa ba halin ku bane. Amma kan ku yarda wasu su sai da mutuncin ku sai da rajin. Yarda wani ko wasu gurbatattu su bata a muku fita. Yarda su bata muku fita. Shugabanni da sauran matasa maza da mata waɗanda suka zo wannan wurin. Kuma muna jaddada muku cewa gwamnatin jihar Kebbi za ta ci gaba da kokari da tabbatar da cewa ta kawo ayyuka na alheri a cikin wannan jihar.
kowane shugaba yana so ya waiwaya ya ga al'ummarsa suna baya gare shi. Muna baya gare mu, muna baya ga gwamnati Bola Ahmed Tinubu, muna baya ga auren gwandu, muna baya ga gashi yau matasa sun fito a faɗin jihar da rashin amincewar su da zanga-zanga da ake ciki a faɗin Najeriya. Ami za ka ce? Abin da nake so in ce alhamdulillah wannan ba abin mamaki ba ne duba da abubuwan da mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gondo ke yi. Wannan ba abin mamaki ba ne matasa, saboda gwamnati ta yi gwamnatin matasa ce. Yanzu Kadibe ni ne Director Security a takaice. So wannan ayyuka alheri yanzu idan ka duba ka juya kyamarar ka baya ka gani za ka ga titi ne da sola da me can. Sannan gehen tsaro idan ka tafi ta wajajen zuru ya wuri ina tabbatar ma cewa mutane da yawa suna kwana da idanuwa biyu ba tare da wannan fargaba wasu za su zo su kama su ko kuma wani abu da ake yi da. Wannan ba karamin nasara ba ne kuma ba karamin abin alfahari ba ne mu samu wani mai kama da shi wannan abu. Saboda haka mu matasa mun ce babu wani abu mai kama da protest, ba za mu amince ba, ba za mu goyi bayan duk wani abu da zai zo ya yi destroying din jihar mu ba. Wannan ba mu da wata jiha da ta wuce wannan jihar Kebbi. Saboda haka mu matasa mu ne ake kokarin a yi amfani da mu, to mun ce ba mu yi. The government has to show solidarity to His Excellency, enumerating all the record of successes since he assumed power, and to tell His Excellency that they have exempted themselves from the planned national protest because, as they say, it is ill-advised. Yes. What is just the crux of the matter? Well, you see, the protest, the plan, I was told by the conveners barely 2 days back. They met me in the office and they sold the idea to me, in which I told them that we are not going to participate officially. But if they plan it on their own, then I promise that I will tell His Excellency this is their plan. And they agreed upon that. It was just yesterday I met His Excellency and told him that this is what is happening. He asked me, is it possible? I say, well, let us just give them that benefit of doubt since we are not the ones sponsoring. They decided to do it on their own. He then asked me, on what ground, on what basis? I told him with the little I heard from them, they planned this going against the ongoing protest because of the laudable project that is ongoing in the town. They first of all made mention that 90% of the projects that are ongoing, we the youth are the beneficiary of that project. They even cited an example that His Excellency, the Executive Governor of Kebbi State, have paid all the school fees for our students, both domestic and international. And if you look at it very well, nobody of 75 or 70 years that will benefit from such, good job. So it's all for the youth. They go further saying that whosoever knew what Kebbi State was before the coming of this, administration will definitely agree with us that Kebbi State has gone through a very serious changes. This is evident through the laudable project that speak volume of who is Kauran Gondo. So these are some of the things behind this countering of the protests. Yes. Yesterday, you are at the flag of the local government elections, and you spoke about sort of intent of foreign detractors to sort of sabotage Nigeria and push this unit, and maybe be part of this national protest. Then be able to enlighten Nigerians, also draw their attention about sinister motives
of those who do not want Nigeria to prosper? Thank you. Well, what I said is to the effect that we are not an island. Nigeria exists among other countries, and we have been taught world history. At one time, some people made us their slaves. At one time, some people colonized us. At all times, we have seen how other countries around the world have been thrown into turbulence and with no help. Just closer to home, we have seen how Libya, which used to be a very peaceful, prosperous nation, is now no more, and we don't see the world rushing in to help them. We have seen other countries in our sub-region. We have seen Sudan. And there are other countries outside Africa that you have seen it. So one should always be careful so that our children will appreciate history and not be blind to the fact that sometimes you may feel bad about something, but you must ensure that that feeling does not make you hurt yourself in a way that you can't take it back. Governance is work in progress. Every leader, especially a democratically elected leader, what he wants is for people to clap for him or her. But sometimes a responsible leader knows that, yes, even though I want people to clap for me, but there are choices that we must take if we want our future to be better. So if taking those choices becomes necessary, responsible leaders take it. It's very easy to play to the gallery and hurt society, but responsible leadership requires some sacrifice and painful measures. Nigeria is no different. People who have been to Hajj this year will tell you what they witnessed in Saudi Arabia is different from what they have been witnessing before. Even water is more expensive than it used to be. Petroleum is more expensive than it used to be. Things they use. So sometimes the world is changing. Not sometimes, all the time the world is changing. And the art of leadership is to prepare your society for those changes. So President Asuwaju Bola Ahmed Tinubu and our leaders in Kebbi State may not have given us all that we want, but it's work in progress. We are supporting them to make those choices that even if we don't enjoy, our children and our grandchildren will enjoy. That is responsible leadership. And that is what I was saying. But more than, after yesterday, again today I was privileged to be in the government house when different groups visited His Excellency, our Governor, Dr. Nasiru Idris. And in Hausa, they said by the Kebbi, meaning Kebbi is not involved in any plan and will not be drawn. And I'm very proud because I remember both as a governor and currently my prayer is that Kebbi State should always lead other states. We don't want to copy others. We want Kebbi to be the beacon. We want people to engage in meaningful dialogue. We want people to ask leaders any question they want, but also be responsible that in doing so, they ensure that they are doing so to move forward, not to create a situation where we'll all move backwards. So I'm proud when the youth groups and other stakeholders from Kebbi unanimously said no to a protest that is faceless. We have seen in social media some of the people who are calling for this protest are not in Nigeria, but yet they want our children to come and damage properties and make life worse. And what we saw from those countries that have
have been unfortunate to experience those wanton conduct, they have never gotten back to normal. The people of Kebbi State took out their mass to come and show solidarity to administration and to inform you that they have exempted themselves in the proposed national priorities for all these reasons. They say it is ill-advised and Well, my message to my people and the youth of Kebbi State is to thank them for seeing reason not to participate in this protest. The protest is not going to help anybody. And people that are organizing this protest are the people that doesn't have interests of Nigeria at heart. And I thank my people for seeing reason not to participate. The spokesperson of the groups of people that came to Government House to solidarize with us have mentioned so many things that our administration has done for people of Kebbi State, including students. This is a clear testimony that people of Kebbi State are watching, and they are following our footsteps based on the developmental project that we have brought to our people in the state. So therefore, I want to seize this opportunity to thank them. And I have already thanked them during the rally because I didn't even know of the rally. That is why I even came late, because I didn't sleep with the information. And I want to thank them for finding reason to opt out. And also, the spokesman has thanked the President of the Federal Republic of Nigeria and my humble self as a governor of Kebbi State, that we are doing everything humanly possible to ensure that we address the challenges our people are facing. So this one alone has made us to feel happy, and we want to assure them that what we are doing for the people of Kebbi State is just the beginning. We will make sure that we will continue to carry our people along, to also execute projects that are having direct bearing to our people. And anything that will make us as government to do in order to alleviate problems faced by Kebbi State people, inshallah, we will continue to do it. Once more, I thank them on behalf of the President of the Federal Republic of Nigeria. On behalf of Kebbi State people, we thank them and we wish them well. Thank you. Kamar yadda masu kallo muke gani a wannan rana ce wadda matasa na kungiyoyi da makarantun da 'yan jihar Kebbi suka fito suka yi tattaki daga fadar mai martaba sarkin Gwandu Muhammad Ilyasu Bashar zuwa gidan gwamnatin jihar Kebbi domin su nuna rashin amincewarsu akan zanga-zanga da ake shirin yi a fadin Najeriya, wanda kuma suka samu tarbo daga ministan tattalin arziki na Najeriya a Sanata Atiku Bagudu da kuma mai girma gwamnan jihar Kebbi da sauran mukarrabansa, wanda yake kun ga matasa sun zo sun yi bayani, sun gabatar da korafe-korafen su na rashin amincewa. Akan haka ita wannan tashar ta Kauran Gwandu TV ta dauki nauyin kawo muku wannan gagarumin shiri. A wannan muke godiya da irin goyon baya da haɗin kan da kuke bamu domin kasancewa da wannan tashar ta Kauran Gwandu TV. Muna godiya, a ci gaba da kasancewa tare da mu.